He said yes to this. He assented wholehearted, and he was used to it. He had been dust. As a young man, he lived in a castle, rich family, nobility. But when King Ekerwald took command of him when he was 25, he came to live in the bottom of the society. His family had been able to stop his disposal of his own poverty, his own fortune. Observe this. Family lived in a way that was destructive, both for those around him and for himself. An American nonconformist preacher advised him to enlist in the army. Military discipline should help him. But after 7 months, he was dismissed as a good for nothing. He made a new attempt in England, and when he left the British Army, he was dismissed with ignominy. Half the time he had spent in military arrests and in jail. Conduct very bad, habits irregular. His regiment had been transported to Quetta on the border of Afghanistan. That is what we today call Pakistan. It was in Quetta he learned Farsi. When Hermelin, during his translation, read some lines which seemed to him being super important, he wrote this passage with capital letters. The most importantly defined in Rumi's Mesnavi, the 4th part, line 1857. The paradise grew up from the misfortune that struck us, and from things we detest, and mercy is distributed to the weak and broken man. This gave him no success. That was nothing to worry about, because he had read some lines in Atar Pandname. Har kitarke kamrani mikunad, barkhvila farstindagani mikunad. Say goodbye to success and fortune and pleasure, and you will get in return life. من عذرخواهی میکنم، مشکل ترجمه پیش اومد. من یه جای غلط رو خوندم. شما به بزرگواری خودتون ببخشید. And he had read also Har ki zauke niku ami buvad, chasma shumar ke u ami buvad. He who has a taste for a respected name, don't reckon him to be an honest man. He is mean and base. So much for the very important people, Vip. هر که را ذوق نیکونامی بود، خاص مشمار که او آمی بود. یعنی اگر کسی دنبال آبرو خوشنامی بود، ولش کن. مطمئن باش که اینطور آدمی آدم درستی نیست، آدم فرومایه و حقیریه. خلاصه این بود دیدگاه هرملین در مورد اشخاص خیلی مهم یا به اصطلاح VIP. And when Rumi says that the friends of God are unknown to the people, he read Nicholson's commentary. Verily, God Most High has friends who are concealed, their heads squalid, their faces stained with dust. When they seek to approach the Amir, they are not admitted. When they are absent, they are not missed. And when present, they are not invited. When they are sick, they are not visited. And if they die, there is none to witness it. They are the unknown on the earth, and they are celebrated in heaven. This hadith is often cited among the Sufis. Say a prayer can sometimes lack warmth and appear mechanical, but Attar gave Hermelin consolation. Your longing for God is in itself the heart's way of praising God. No Swedish poetry-loving reader can ignore Hermelin, and that for two reasons. The message from these Sufi poets is for our thinking such an upheaval. It expands our horizon, gives wings to our fantasy. And the second reason is
the translator's way of expressing this message in a language that is poetically so powerful that it is unparalleled in Sweden. In this day and age, Baron Hermelin is not reckoned only as a supreme and faithful translator, but as an excellent poet in his own right. His contemporary colleague, one of the masters of Swedish poetry, Wilhelm Ekerwald, said as to Hermelin, "The Sufi poetry had learned him to live and to be happy. If you would say that there was more poetically engendering power and inspiration within this man, Erik Hermelin, than in the totality of contemporary Swedish belles lettres, you had said very little." هیچ شاعر سوئدی که نگاهش به شعر جدی باشد نمیتواند اریک هرملین را نادیده بگیرد به این دو دلیل. یکی اینکه پیامی که در این شعرهای صوفیانه وجود دارد در دل ما شوری ایجاد میکند، افق دید ما را گسترش میدهد و به قوه خیال ما پر و بال میدهد. دلیل دوم شیوه‌ای است که مترجم برای انتقال این پیام‌ها به زبان سوئدی دارد. این زبان به قدری قوی است که نظیری برایش نمیتوان پیدا کرد. الان دیگر هرملین را فقط مترجم دقیق و بزرگی نمی‌شمارند، بلکه خودش یک شاعر محسوب می‌شود. ویلهلم اوکلوند، یکی از همکاران هرملین که خودش از بزرگترین استادان شعر سوئدی است، در باب هرملین می‌گوید: شعر صوفیانه به هرملین آموخت که زندگی کند و از زندگی لذت ببرد. کمترین چیزی که درباره این مرد میتوان گفت این است که قوه ابداع و خلاقیتی که در او بود در بین هیچ یک از ادبای سوئدی وجود ندارد. وقتی که آقای دکتر اکروالد میخواستم بیان ایران، من ایمیل زدم که کجاها رو دوست دارم ببینم، چون یک شنبه صبح اومدم و یک شنبه و دوشنبه دیروز فرصتی بود که تهران رو ببینن، چون فردا برمیگردن فرصت ندارن که اصفهان شیراز برن. گفتن روز دوشنبه رو بذاریم من برم مقبره شبلی در دماوند. فکر نمی کنم شما چند نفر بدونید که در دماوند مقبره شبلی هست. ما خلاصه پایگاهی هست که اونجا مثل چیز شهر ری هست، اون بنایی که در شهر ری هست در اونجا هست که دیروز رفتن، هرشون برگشتن گفتن که من میخوام انشالله ایام پیری بیام در دماوند دیگه سکونت پیدا کنم. برنامه دراز مدتی هم دارن، خیلی خوششون اومده. واقعا بله ایام پیری میخوام بیام دماوند. کار ایشون که در حوزه صوفیسم است واقعا برای ما ارزشمنده و با این سنی که دارن تشریف آوردن ایران ما سپاسگزاریم از آقای یوهان هرملین، از آقای اکروالد، از دوستانمون از سفارت سوئد و ما برنامه‌های دیگه انشالله برای کل اروپای شمالی در حوزه فرهنگی داریم. با سوئد برنامه‌هامون رو ادامه خواهیم داد، هم در اونجا هم در تهران، که حالا به زودی برنامه‌های مشترک رو برای دوستان بعداً اعلام خواهیم کرد. قبل از اینکه اگه دوستان سوالی دارن من چند تا برنامه آینده رو بگم خدمت دوستان. فردا که درس گفتارهایی درباره حافظ هست، ما آقای دکتر حمیدرضا توکلی از سمنان میان و بحث خوبی راجع به آفرینشگری حافظ دارن در حوزه داستانی که یه مقدار برمیگرده به بحث آقای دکتر باقری هم هست. هفته آینده ما 3-4 برنامه داریم. روز یکشنبه با اسپانیا عصری با میگل دلیوس داریم که از نویسنده‌های بسیار معروف اسپانیاست، ولی یک رمانش به فارسی ترجمه شده که آقای طاهری ترجمه کرده. آقای کارلوس آراگون رایزن فرهنگی اسپانیا صحبت میکنن. آقای احمد طاهری مترجم کتاب که ساکن اسپانیا هستن. خانم نجم شوبری و خانم سلیمانی. 3 شنبه هفته آینده ما 2 تا برنامه داریم، مثل امروز که یه ساعت 3:30 شروع کردیم. دوستان میخوام حتما تشریف بیارن. ساعت 3
آقای برنهارد ویدر از معماران و نویسندگان اتریشی هست، میخواد درباره آلفونس گابریل که یکی از ایرانشناسای برجسته